Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Lalu bagaimana babak akhir dari drama polisi tembak polisi ini? Simak diskusinya bersama Budiman Tanurejo dalam Satu Meja The Forum. Babak baru kasus Brigadir Yosua, Rabu 27 Juli pukul 8:30. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Berita Utama yang didukung oleh Ajang Pencarian Komika Indonesia Sesungguhnya kembali digelar. Jadilah komika terpecah. Daftar dan ikuti audisinya. Hadir di Jakarta. Info lengkap, ikuti dan kunjungi Instagram @sucikompas.tv serta klik suci.kompas.tv. Stand Up Comedy Indonesia X. Tawa 1 dekade. Let's make life!
Kepolisian akhirnya melakukan otopsi ulang. Ahli forensik dari TNI dan sejumlah perguruan tinggi dilibatkan. Ini dilakukan guna menepis keraguan keluarga dan masyarakat terkait penanganan kasus kematian sang ajudan. Proses otopsi sudah dilakukan. Teka-teki penyebab kematian Brigadir Yosua pun akan segera ketahuan. Apakah karena penembakan atau penyiksaan? Hasil otopsi juga akan menjawab berbagai rumor dan spekulasi. Mampukah otopsi ulang menjadi titik terang terkait kasus kematian Brigadir Yosua? Dan akankah otopsi ini menjawab semua misteri di balik kasus ini? Inilah Satu Meja The Forum, babak baru kasus Brigadir Yosua. Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri, ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Sudah 20 hari terbunuhnya Brigadir Yosua masih jadi misteri. Sudah 3 kali Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri agar kasus Brigadir Yosua dibuka secara transparan. Namun siapa pelaku yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas masih gelap. Mampukah ekshumasi dan otopsi ulang mampu mengungkap misteri? Itulah yang saya akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir. Di studio ada Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia BK Ulung Hapsara. Malam, Mas BK. Selamat malam. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Beni Mamoto. Selamat malam Pak Beni. Malam Pak Beni. Selamat malam. Ya, oke. Kemudian ada ahli forensik Dr. Jaya Surya Atmajam. Malam, Dr. Jaya. Selamat malam, Pak. Kemudian ada juga pengacara dari keluarga Brigadir J, Nelson Simanjuntak. Malam, Bang Nelson. Malam kemalaman ya. Oke, kita coba lihat paket terlebih dahulu ya, bagaimana perkembangan kasus ini telah dirangkum oleh tim Satu Meja. Bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Rabu siang, tim 7 ahli forensik selesai melaksanakan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua. Otopsi ulang dilakukan oleh sejumlah pakar forensik di RSUD Sungai Bahar Jambi. Proses otopsi ulang ini dimaksudkan untuk mendapat kejelasan mengenai kecurigaan keluarga bahwa kasus kematian Brigadir Yosua apakah memang karena kasus tembak-menembak seperti yang diberitakan sebelumnya atau karena kasus penganiayaan. Berbagai desakan mencuat agar jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang, tidak lepas dari sederet kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga. Pembunuhan berencana itu berdasarkan bukti-bukti yang berbeda dengan keterangan Karopenmas. Karopenmas menjelaskan bahwa adalah matinya karena tembak-menembak, tetapi kami temukan ada luka sayatan, ada luka jeratan leher. Otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, kesaksian kunci Barada Eliezer, dan berbagai bukti baru termasuk rekaman CCTV akan menjadi pintu masuk untuk mengungkap misteri penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Misteri kasus ini pun tampaknya menjadi sorotan banyak pihak, termasuk Presiden Jokowi. Presiden menegaskan kepada Kapolri agar proses hukum yang mengaitkan Jenderal Polisi Bintang 2 Irjen Pol Verdi Sambo ini
berjalan transparan dan diusut tuntas. Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sampai saat ini, perhatian publik masih tinggi atas kasus kematian Brigadir Yosua di rumah pribadi Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Kasus ini sudah semestinya diselesaikan hingga tuntas demi rasa keadilan bagi masyarakat dan terutama bagi keluarga. Sebelum saya memulai dialog dengan sejumlah narasumber, saya akan sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga yang sudah berada di rumah Brigadir Yosua di Muaro, Jambi. Selamat malam, Dian. Dian, bisa dilaporkan bagaimana proses otopsi yang sejak pagi sampai malam hari ini? Ya, proses otopsi berjalan sesuai dengan jadwal, sudah dilaksanakan pada Rabu pagi tadi, Mas Budiman, dan sesuai dengan alur yang direncanakan sebelumnya. Setibanya jenazah di RSUD Sungai Bahar, ini langsung dilakukan prosesi buka peti jenazah yang diwakilkan oleh dua perwakilan dari kerabat dan juga anggota keluarga dari Brigadir Yosua. Setelah dipastikan bahwa identitasnya betul merupakan Brigadir Yosua, maka tim forensik ini langsung bekerja melakukan proses otopsi di kamar jenazah. Dan sesuai dengan prediksi bahwa proses otopsi ini berlangsung atau memakan waktu sekitar 3 jam, karena kita ingat tadi dimulai sekitar pukul setengah 10 pagi, kemudian selesai dilakukan sekitar pukul setengah 1 siang. Kemudian juga selesai melakukan otopsi, tadi pihak tim forensik ini diwakili oleh Ketua Tim Forensik yakni Dr. Ade Firmansyah, menyampaikan bahwa selama 3 jam ini tim forensik yang melakukan otopsi mendalami temuan-temuan luka yang ada di tubuh Brigadir Yosua. Nah, nantinya atau maksud saya sampel jaringan otopsi ini juga sudah nantinya rencananya akan dibawa ke laboratorium di Jakarta untuk diteliti lebih lanjut, dan kemudian juga tadi disampaikan penelitian ini akan memakan waktu sekitar 2-4 minggu, kemudian setelah itu juga akan dilakukan pengolahan data oleh tim forensik yang juga nanti akan memakan waktu sekitar 4-8 minggu. Jadi memang proses untuk mengetahui hasil otopsi nantinya masih akan cukup butuh waktu ya, Mas Budiman. Dan kemudian betul sekali, nanti setelah proses otopsi selesai juga jenazah dari Brigadir Yosua ini langsung kembali dikebumikan, dimakamkan. Dan yang menarik adalah akhirnya ini pihak keluarga bisa melepas jenazah dan juga memakamkan jenazah Brigadir Yosua ini secara kedinasan begitu, yang kita ingat sejak awal inilah yang dituntut oleh pihak keluarga. Dian, jadi sejauh mana yang Anda lihat respon dari keluarga setelah kemudian otopsi ulang dilakukan dan kemudian dimakamkan kembali dengan acara yang kedinasan? Gimana respon keluarga? Cukup puas dengan itu atau gimana Anda lihat? Ya, sebenarnya hal ini perlu kami konfirmasi kepada pihak keluarga, Mas Budiman. Karena sampai dengan malam hari ini masih banyak sekali rangkaian pertemuan internal keluarga yang dilakukan, jadi kami belum mendapatkan pernyataan terkait dengan respon keluarga. Tapi kalau berdasarkan perbincangan terakhir saya dengan pihak keluarga pagi tadi, mereka pada prinsipnya sudah mempercayakan nanti hasil otopsi kepada tim forensik independen, karena mereka juga sebelumnya sudah melakukan pertemuan, sudah dijelaskan banyak hal, sudah dikomunikasikan begitu. Kemudian juga tadi selesai proses otopsi, tim forensik juga menyampaikan ya sudah mengkomunikasikan secara garis besar apa temuan dari tim forensik begitu ya, hasil umumnya kepada pihak keluarga. Dan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan ayah dari Brigadir Yosua. Beliau menyampaikan bahwa nanti apapun hasil proses otopsi ini akan diterima, karena yang dibutuhkan oleh pihak keluarga hasil ini nantinya bisa mengungkap kecurigaan mereka terkait dengan tewasnya Brigadir Yosua. Mas Budiman. Ada berapa dokter forensik tadi yang terlibat melakukan otopsi ulang, dan ada nggak nama-nama yang Dian tahu?
Ya, ada 7 dokter forensik yang terlibat. Ini diketuai oleh Dr. Adi Firmansyah, Mas Budiman, yang track recordnya ke-7 tim forensik ini juga tidak diragukan lagi. Selain Dr. Adi Firmansyah, ini juga ada Dr. Yudi, kemudian ada saya akan coba lihat catatan saya, ini ada Dr. Sofiana, Dr. Arif Rahman, kemudian juga ada beberapa dokter, totalnya ada 7. Ini yang juga dianggap memiliki track record yang cukup baik dan dinilai juga oleh berbagai pihak tim ini bekerja secara independen dan juga imparsial. Ini juga yang tadi disampaikan oleh Ketua Tim Forensik Dr. Ade Firmansyah. Mas Budiman. Kalau yang Dian baca dari permintaan harapan dari keluarga atau respon dari keluarga setelah otopsinya dilakukan dan kemudian semua permintaannya dikabulkan oleh kepolisian termasuk ekshumasi, otopsi ulang dan dimakamkan secara kedinasan, responnya sudah Dian dapat? Iya, diperkirakan responnya akan positif, Mas Budiman, karena seperti yang Mas Budiman sampaikan tadi, seluruh permintaan keluarga ini ya memang dipenuhi begitu ya oleh pihak-pihak terkait dari proses ekshumasi, kemudian otopsi ulang, sampai bahkan dimakamkan secara kedinasan. Tetapi pernyataan resminya ini kita belum dapat bagaimana respon dari pihak keluarga. Tapi kalau bisa digambarkan, ya tentu saja responnya harusnya positif dan juga mereka pagi tadi juga sudah mengatakan kepada awak media akan menerima apapun nanti hasil dari proses otopsi yang sudah dilakukan pada pagi tadi. Mas Budiman. Sekarang apa aktivitas di rumah keluarga, Dian, bisa diceritakan apakah sembahyang dan siapa aja yang datang ke sana dan apakah ada penjagaan dari kepolisian lagi atau gimana? Ya, beberapa menit yang lalu ini kami pantau masih cukup ramai. Tadi rumah dari Brigadir Yosua didatangi oleh sejumlah kerabat, keluarga, dan tadi kami juga sempat bertanya apa yang dilakukan. Ya, jawabannya adalah ada kegiatan internal keluarga saja. Memang pertemuan antar keluarga besar mendiskusikan banyak hal begitu ya. Dan kemudian juga ini masih harusnya diberi ruang ya bagi pihak keluarga untuk mungkin mencerna apa yang mereka alami sampai dengan sejauh ini, diberi ruang juga untuk merasakan duka dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk penjagaan di area rumah Brigadir Yosua ini sejak awal memang tidak dilakukan, bahkan malam ini juga tidak ada penjagaan khusus, Mas Budiman. Penjagaan hanya dilakukan pada saat pagi tadi dalam rangkaian proses ekshumasi dan juga otopsi, itu pun dilakukan hanya di sekitaran atau jalur-jalur steril yang digunakan termasuk di RSUD Sungai Bahar. Kalau di kediaman Brigadir Yosua saya pastikan tidak ada pengamanan sama sekali. Mas di pemakaman masih dijaga? Ya, kalau untuk di pemakaman juga nampaknya sudah tidak ada penjagaan khusus karena kalau kemarin ada penjagaan itu sifatnya adalah ya memang karena permintaan keluarga ingin menjaga barang bukti, tidak ingin sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kondisi jenazah sebelum otopsi dilakukan. Tapi karena otopsinya sudah dilakukan sampai dengan pada malam hari ini tidak ada penjagaan khusus seperti beberapa hari sebelumnya yang kita pantau. Memang ada penjagaan-penjagaan khusus yang dilakukan baik itu oleh pihak keluarga maupun organisasi kemasyarakatan. Tapi malam hari ini ya kondisinya sudah berubah, Mas Budiman, tidak ada lagi penjagaan khusus seperti beberapa hari terakhir. Baik, oke. Terima kasih Dian Silitunga, jurnalis Kompas TV dari Muaro, Jambi. Saya akan bertanya kepada Bang Nelson Simanjuntak ya, pengacara dari keluarga Brigadir J. Bang Nelson, ini masih butuh waktu, kira-kira 4 minggu atau sampai 8 minggu. Apa yang akan dilakukan oleh keluarga sambil menunggu hasil otopsi? Tapi penjelasan Bang Nelson setelah jeda berikut ini. Baik. Tropicana Slim Stevia, pemanis alami dari daun stevia. Rasa manis alami yang praktis dan nikmat. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Masuk angin, pakai plosa, oles, kerok, pijat di sini.
Angin terasa cepat keluar. Plosa, atasi tubuh dan kepala. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Yuh, saatnya pesta pasak kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Padatnya aktivitas harian wanita menuntutnya untuk selalu prima. Sayangnya, banyak hal bikin jadi nggak mood. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kandungan kolagen, glutathione, ekstrak biji anggur, vitamin C dan E. Siap segarkan hari dan penampilanmu. Nutrafol White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutrafol White Beauty. Be confident, be empowered. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Sendi sehat semangat goes ya. Amin. Sendi Anda aktif geraknya. Amin. Akan banyak hal baik terjadi saat sendi kita sehat. Amin. Olahraga teratur, bila perlu minum Wellmove. Wellmove halal. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. Hotnya, optim banget deh. Hey, ada madu Teja Saset, madu Teja Saset, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu Teja Saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Lama pemeriksaan kami perkirakan tentunya antara 2 hingga 4 minggu untuk memproses sampel jaringan itu hingga menjadi di slide dan untuk kita bisa interpretasikan. Jadi 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu proses sampel jaringannya. Setelah itu tentunya kami akan periksa lagi dan kami interpretasikan hingga jadi kalau saya boleh rentangnya saya nggak ingin terlalu menggebu-gebu, mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah ya. Oke, masih bersama saya Budiman Tanurejo di Satu Meja Doforum. Saya ke Bang Nelson Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir J. Ada tenggat waktu yang kira-kira masih 8 minggu. Apa yang akan dilakukan oleh keluarga, Bang Nelson? Terima kasih, Satu Forum. Waktu yang diberikan sampai sebulan lebih tentunya, maka tadi pagi konsensus keluarga diberikan hak untuk menyertakan dokter. Oke. Dan tentunya ahli medis kita ada dulu 2 orang diterima, hanya tugas mereka mencatat, memperhatikan, dan tentu monitoring apa yang dilakukan di sana. Oke. Tidak ada itu. Nah, dari sana, dari hasil investigasi yang sudah kita lakukan 2 minggu sebelum, ditambah catatan-catatan yang diberikan tadi oleh kedua medis dokter yang kita miliki, kita akan cross-check. Kita akan persatukan, sembari nanti kita mau melihat apa yang sudah akan dirilis
disampaikan oleh pemerintah sekiu Kepolisian RI Indonesia. Itu dua dokter tuh beda dengan 7 dokter yang sudah ada ya? Oh, berbeda. Oke. Memang kita diberi hak dan kewajiban. Senang sekali dikasih 2 orang tadi. Oke, baik. Saya ke Dokter Jaya. Dokter Jaya, ini jenazah sudah 3 minggu ya, sudah pernah diotopsi dan sekarang diotopsi ulang. Seberapa kompleksitas untuk mendapatkan sebuah hasil yang lebih valid, Dokter Jaya? Kita tidak bisa menduga, Pak ya. Menduga karena kenapa ada banyak faktor yang mempengaruhi. Pertama, berapa lama itu antara otopsi pertama sampai yang kedua. Nah, ini kira-kira 2 minggu. 2 minggu lumayan busuk, Pak, kalau memang itu tidak ada pengawetan. Tapi faktor yang kedua itu adalah faktor pengawetan jenazah, Pak. Yang saya dengar jenazah ini diawetkan. Kalau pengawetannya bagus, itu hasilnya itu bisa jadi lukanya itu terpreservasi, Pak. Jadi masih bisa dilihat dengan bagus. Cuman hasil apa yang akan terbukti itu karena banyak dipengaruhi, Pak. Misalnya contoh ya, itu pemberian formalin itu juga pengawet itu ada 2 dampaknya. Mungkin lukanya jadi awet, tapi bisa juga cairan di dalam badan itu bisa bertambah, Pak. Karena atau berubah karena itu ada tambahan bahan kimia lain gitu, Pak. Jadi dokter forensik tidak bisa meramalkan hasilnya akan jauh lebih bagus apa enggak, tapi yang jelas biasanya sih kalau hasil otopsi yang pertama tuh lebih bagus, Pak. Artinya karena dia masih lebih segar gitu loh, Pak. Tapi sebagai dokter Jaya pernah menjadi dokter forensik, ini lebih susah ya untuk setelah 3 minggu dimakamkan baru kemudian dibongkar dan kemudian diotopsi ulang, lebih rumit ya, Dok ya? Lebih banyak keterbatasannya, Pak. Jadi lebih banyak. Jadi itu sebabnya saya selalu mengatakan bahwa kalau otopsi ulang mestinya dilakukan oleh dokter yang memang berpengalaman dan memang qualified, Pak. Tapi dokter-dokter 7 kan cukup berpengalaman juga, Dokter Jaya? Oh iya, Pak. Saya kenal semua kok mereka, Pak. Kenal semua dan cukup bisa dipercaya oleh publik integritas dari dokter-dokter itu kan? Iya, sangat. Tapi dalam pengalaman dari Dokter Jaya itu ketika ada 7 orang dokter yang melakukan otopsi ulang, nanti pengambilan kesimpulan itu melalui proses diskusi yang cukup panjang juga untuk sebuah kesimpulan ini kematiannya karena apa gitu, Dokter Jaya? Ya, iya betul, Pak. Biasanya sih gini, kita dari sejak pendidikan dulu juga selalu diajarkan bahwa kalau misalnya untuk kasus-kasus yang agak rumit seperti ini, kita tidak bekerja sendiri, Pak. Jadi ada beberapa orang sehingga pada prinsipnya makin banyak kepala yang berpikir atau mendiskusikan tuh hasilnya pasti lebih bagus, Pak. Oke. Dok, bisa nggak Dok digambarkan secara awam gitu sampai kemudian tenggang waktunya tuh 4-8 minggu tuh prosesnya seperti apa sih, Dok, kalau untuk orang awam itu? Kalau seandainya dia tidak dilakukan pengawetan jenazah, Pak ya, kalau sekitar 2 mingguan seperti ini udah pasti dia udah konsistensinya juga sudah sangat berubah, Pak. Warnanya sudah agak hitam, kemudian dia lembek dan kemudian sudah mencair dan segala macam. Tapi karena mayat ini sudah diformalin, saya yakin ini kondisinya masih bagus, Pak. Jadi artinya masih bisa diinterpretasi. Jadi kemungkinan hasilnya bagus, Pak, itu sangat besar, Pak. Dan kesimpulan yang diharapkan itu adalah dokter akan mengatakan penyebab kematian itu karena faktor apa gitu, Dok ya? Satu, penyebab kematian, Pak. Penyebab kematian yang sebenarnya apa? Yang kedua, ada nggak luka tajam seperti yang dicurigai oleh keluarga? Ada nggak jeratan, Pak? Dan kalau misalnya ada, yang mana yang duluan, Pak? Itu sebabnya tadi dibilang ada pemeriksaan histopatologi slide. Artinya nanti diperiksa secara mikroskop apakah ada 2 luka, misalnya luka mana yang lebih dahulu terjadi dibandingkan luka yang lain, Pak. Oke. Dokter, ini kita tidak spekulatif ya, tapi kalau seandainya itu hasilnya berbeda, katakanlah itu terjadi, ini yang dipakai yang mana, Dok, biasanya? Nah, kembali, Pak, prinsip hukum di Indonesia yang dipakai adalah yang dipercaya oleh hakim, Pak. Karena kita pasal 183 itu menganut prinsip bahwa bukti apapun yang diajukan di dalam sidang pengadilan itu terserah keyakinan hakim yang mau ngambil yang mana, Pak. Jadi hakim di Indonesia punya hak untuk menyingkirkan bukti kalau dia nggak percaya, Pak. Jadi kekuatan tuh ada di hakim, Pak, keputusan, Pak. Artinya kalau nanti katakanlah kasus ini ke pengadilan, 2 hasil otopsi ini bisa dua-duanya diajukan sebagai bukti ya?
Iya Pak, betul Pak. Dan kalau menurut saya sih memang yang sebaiknya dokter yang otopsi pertama dan yang otopsi kedua tuh harus dihadirkan di pengadilan dan kemudian itu diuji yang mana yang lebih meyakinkan hakim gitu loh Pak. Tidak mungkin kemudian ada dialog juga antara pelaku otopsi pertama dengan dokter yang melakukan otopsi yang kedua ya? Dialog sih memungkinkan Pak, karena kenapa biar gimana kan kita itu adalah sejawat Pak. Jadi dialog, tetapi artinya tidak berarti selalu bahwa yang kedua lebih benar atau yang satu lebih benar Pak. Belum tentu itu karena ada keterbatasan otopsi pertama dan ada keterbatasan otopsi kedua. Otopsi kedua keuntungannya adalah semua pertanyaan yang mau ditanya itu sudah lebih jelas Pak. Oke. Karena sudah muncul pertanyaan-pertanyaan. Oke, saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, ini sudah dilakukan otopsi ulang, rekonstruksi juga sudah dilakukan. Sekarang apa yang dikerjakan oleh Kompolnas juga, Pak Beni? Ya, untuk kaitannya dengan kedokteran forensik, pada Senin yang lalu kami sudah menerima paparan dari tim dokter forensik yang mengotopsi jenazah. Secara rinci kami sudah menerima paparannya, sekaligus kami pendalaman, dan itu tentunya menjadi catatan tersendiri. Nah, hari ini ditindaklanjuti dengan gali kubur dan otopsi kedua. Ini tentunya salah satu bentuk transparansi. Marilah kita sama-sama menunggu hasilnya. Para pakarlah yang nanti lebih tepat untuk menyampaikan. Jadi tidak ada spekulasi-spekulasi. Nah, kemudian berikutnya tentunya kita akan melangkah ke Puslapfor yang menangani barang bukti yang ada di TKP. Kemudian juga Inavis. Kemudian juga nanti olah TKP rekonstruksi yang akan dilakukan. Itulah tahapan yang berikut ini akan dilakukan. Dan kami nanti akan mengundang dari Puslapfor untuk paparan di Kompolnas. Hasil dari Kompolnas nanti akan diserahkan atau akan diumumkan atau diserahkan kepada tim penyidik, Pak Beni? Itu menyangkut substansi, jadi semua masukan dari kami itu disampaikan kepada tim penyidik, bukan kepada publik, karena ini substansi dalam konteks proses penyelidikan dan penyidikan. Oh, jadi seperti masukan dari Kompolnas akan disampaikan kepada penyidik ya, kira-kira begitu ya? Iya. Kalau yang dilakukan oleh tim sus, yang dipimpin oleh Wakapolri itu akan kemana hasilnya? Jadi untuk tim sus ini kan tugasnya cukup luas ya, tidak hanya mendalami tentang proses yang sudah dilakukan oleh tim penyidik saat di tingkat Polres, tetapi juga beberapa langkah atau tindakan yang dilakukan oleh anggota, termasuk yang berkunjung ke keluarga, waktu serah terima jenazah dan sebagainya, itu juga didalami. Adakah hal-hal yang tidak sesuai SOP, kemudian adakah hal-hal yang melanggar etik dan sebagainya, ini juga menjadi ranah dari tim khusus. Oke, baik. Saya ke Mas BK. Ya, Mas. BK, jadi sejauh ini apa temuan-temuan yang memang sudah didapat oleh Komnas HAM setelah kemudian terjadi ekshumasi dan kemudian otopsi ulang, ada temuan-temuan baru yang didapat? Ya, sampai malam ini kami belum mendapat laporan memang dari tim Komnas HAM yang ada memantau langsung di TKP soal ekshumasi dan otopsi ulang. Itu yang pertama. Tapi di saat yang sama, hari ini kami meminta keterangan dari kepolisian terkait dengan CCTV dan handphone, begitu. Forensik soal cyber begitu. Ini yang kami lakukan hari ini. Tapi terkait dengan forensik memang belum dapat laporan secara detail dari teman-teman yang ada di lapangan. Kan tadi udah meriksa Baradae juga ya? Ya, dan, ada kemarin. Kemarin dan tadi juga pemeriksaan dengan tim dari cyber. Ya. Ada informasi-informasi yang menarik? Ya, jelas. Hari ini kami dapat CCTV begitu, dan itu kami memastikan bahwa Brigadir Yosua meninggal di Jakarta. Meninggal di Jakarta. Jadi itu berdasarkan rekaman CCTV yang ada yang disampaikan ke kami dengan penjelasan dari kepolisian. Jadi ingin memastikan bahwa
Brigadir Yosua tidak meninggal dalam perjalanan pulang dari Magelang ke Jakarta. Itu jadi ketika sesuai dengan CCTV yang diterima oleh Komnas HAM, yang diterima dari polisi, tidak meninggal dalam perjalanan ya. Betul. Dan ini tentu saja keterangan hari ini akan kami cross check ulang begitu dengan keterangan yang disampaikan dari semua ajudan Irjen Verdi Sambo yang kami lakukan kemarin. Apa sih hasil pemeriksaan dari ajudan-ajudan dari Verdi Sambo? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Tropicana Slim Stevia, pemanis alami dari daun stevia. Rasa manis alami yang praktis dan nikmat. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda kembali menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, petugas Polsek Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menangkap 2 pelaku begal bersenjata tajam. Saat beraksi, para pelaku ini menargetkan pengendara yang mengemudi seorang diri. Saat beraksi, pelaku tak segan melukai korban dengan senjata tajam. Korban yang ketakutan kemudian menyerahkan kendaraannya. Motor hasil curian dijual tersangka dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kepada polisi, pelaku mengaku aksi pembegalan telah dilakukan lebih dari 4 kali. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 2 unit sepeda motor, senjata tajam, BPKB, dan 1 buah ponsel. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Entrasol. Hydro Coco. Why choose Hydro Coco? Healthy, taste good. Rasakan manfaat air kelapa asli untuk bantu jaga imun tubuh. We choose Hydro Coco. Real coconut water. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Dengan main di luar, anakku jadi belajar. Banyak kuman loh, gak khawatir dia sakit. Kan ada perlindungan Detol yang efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik, Detol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda, lebih fresh dari yang lain. Le Mineral memang berbeda, mengandung mineral esensial, dikemas menggunakan 3 proteksi berlapis. Segernya. Le Mineral. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lalamove, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lalamove, make a winning move. Yuhu, saatnya pesta-pesta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Padatnya aktivitas harian wanita menuntutnya untuk selalu prima. Sayangnya, banyak hal bikin jadi nggak mood. Recharge mood dan penampilanmu dengan Nutrafol White Beauty Coffee. Kopi gaya baru dengan kandungan kolagen, glutathione, ekstrak biji anggur, vitamin C dan E.
Siap segarkan hari dan penampilanmu. Nutra for White Beauty Coffee. Good mood, good look. Nutra for White Beauty. Be confident, be empowered. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya segar. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi, kita lihat kronologi dari kasus dari Brigadir Yosua. Ya, bisa ditampilkan 8 Juli penembakan Brigadir Yosua. Kemudian 9 Juli jenazah Brigadir Yosua diterbangkan ke Jambi. Kemudian 11 Juli terpaut 3 hari Mabes Polri merilis kabar penembakan Brigadir Yosua. Ya, kemudian pada tanggal 12 Juli Kapolri membentuk tim sus kasus penembakan Brigadir Yosua. Kemudian 18 Juli pengacara keluarga melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Kemudian Irjen Verdi Sambo dinonaktifkan. Kemudian pada 20 Juli Karo Kepala Biro Pengamanan Internal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto dinonaktifkan. Kemudian 22 Juli keluarga meminta otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua. Kemudian 23 Juli ya dilakukan prarekonstruksi penembakan Brigadir Yosua. Kemudian 27 Juli pada hari ini otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua dilakukan. Kembali saya ke Mas BK. Mas BK, ajudan-ajudan sudah diperiksa. Apakah ada sesuatu yang signifikan dari pemeriksaan ajudan? Ya, kami kemarin memeriksa masing-masing ajudan dalam ruang yang terpisah. Oke. Kami menanyakan soal posisi dan peran masing-masing ajudan pada saat kejadian. Terus kemudian juga kami bertanya relasi antar ajudan dengan Pak Verdi Sambo dengan istri. Terus apa pola komunikasi yang dijalankan? Misalnya apakah lewat WhatsApp group atau ada yang lain, pakai media lain. Terus kemudian reaksi ketika mendengar kejadian yang ada. Dari mana sumbernya, terus kemudian langkah-langkah yang kemudian mereka lakukan apa saja. Itu kira-kira yang kalau Baradae? Termasuk Baradae. Kalau Baradae apa pengakuannya? Baradae kami kemudian meminta keterangan soal tembak-menembak. Jadi memang yang bersangkutan mengaku, tentu saja ini harus dikonfirmasi lagi. Mengaku apa? Mengaku terlibat dalam tembak-menembak tersebut. Mengaku terlibat tembak-menembak? Tembak-menembak, begitu. Artinya Baradae di depan pemeriksa Komnas mengaku menembak Brigadir Yosua? Ya. Dan suasananya seperti apa itu ketika digambarkan oleh Baradae ketika terjadi tembak-menembak? Ya, ini kan karena situasinya cepat begitu ya. Ini lebih soal refleks dan yang lain sebagainya begitu. Jadi ini kejadian yang cepat begitu, terus kemudian hanya berpikir bagaimana merespon yang dilakukan oleh Brigadir Yosua dan lain sebagainya. Tetapi ini sekali lagi baru pengakuan dari Baradae. Kami harus kemudian mengkonfirmasi dengan pengakuan dari ajudan lain begitu. Ini kan masih kami analisa begitu. Apakah betul apakah sudah ada pertemuan juga Komnas HAM dengan Pak Verdi Sambo? Belum. Dengan anggota Komnas HAM atau apa formal maupun informal? Jadi terkait dengan penanganan kasus ini kami pertama ketemu dengan Pak Wakapolri dan Irwasum sesaat sebelum ada konferensi bersama antara Komnas HAM, Kompolnas dengan tim khusus gabungan waktu itu Pak Agung yang konfes begitu. Tapi semua hasil penyelidikan tahap demi tahap penyelidikan Komnas HAM itu dilaporkan ke istana? Ya, kami
koordinasi dengan Pak Mahfud begitu, kami sudah ada mekanisme rutin sebenarnya begitu. Kalau dengan Presiden sampai saat ini kami belum menyampaikan. Setiap hari, setiap penyelidikan disampaikan kepada Pak Mahfud? Tidak setiap hari. Tentu saja ketika ada perkembangan prosesnya. Misalnya hari ini kami ketemu Pak Mahfud untuk menyampaikan soal kemarin kami sudah memeriksa ajudan, terus hari ini CCTV begitu. Hanya proses itu atas inisiatif Komnas HAM atau inisiatif dari kami Pak Mahfud? Komunikasi saja. Artinya kadang-kadang kami juga ini kan sudah mekanisme yang terbangun sebenarnya. Terbangun ya. Tidak hanya soal kasus ini saja. Jadi kalau ada isu-isu yang mungkin menarik perhatian publik, kami juga koordinasi lebih rutin. Oke, baik. Saya kembali ke Dr. Jaya Surya Atmaja, dokter ahli forensik yang sangat berpengalaman. Dr. Jaya, saya ingin tanya, pengalaman Dr. Jaya untuk melakukan otopsi ulang paling lama itu berapa lama, Dr. Jaya? Sudah dikuburkan, kemudian dibongkar, dan kemudian diperiksa ulang? Ya, kalau otopsi ulang ya itu yang paling lama itu 16 tahun Pak. Itu pada kasus kerusuhan Tanjung Priok. Itu tahun 80-an sekian, 16 tahun kemudian baru digali Pak. Itu pada waktu itu ada 12 orang digali di Pondok Rangon Pak. Nah itu satu. Tapi kalau yang sudah terkubur lama itu, yang paling lama itu adalah kasus korban Perang Dunia Kedua Pak. Itu tahun 1944. Saya galinya itu tahun 2009 Pak. Tahun 1999 sampai 2009, selama 10 tahun Pak. Jadi itu bahkan sudah 60 tahun Pak. 60 tahun sudah terkubur, baru diperiksa. Dan itu tidak mempengaruhi hasil ya Dr. Jaya? Atau gimana? Lebih susah ya makin lama sudah dikuburkan, mungkin sudah terjadi pembusukan, tapi masih bisa ditemukan ya bukti-bukti atau indikasi bahwa meninggalnya karena apa gitu ya? Begini Pak, justru di situ keahlian kami Pak. Jadi kalau sudah lama, ya walaupun ada keterbatasan makin lama itu banyak temuan-temuan yang sudah mungkin tidak sesuai lagi. Tetapi kalau kekerasan pada jaringan tulang misalnya itu masih bisa ketahuan Pak. Oke, jadi kalau katakanlah dikomparasikan dengan kasusnya Brigadir Yosua yang 21 hari itu sebenarnya tidak terlalu menjadi problem ya Dr. Jaya ya? Oh tidak Pak. Buat dokter forensik ya justru itu adalah keahliannya dia yang utama Pak. Keahlian untuk membuktikan ini penyebab kematiannya karena apa gitu ya Dr. Jaya? Oke, saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, ini saya ingin juga tahu ya, Pak Beni kan pernah di kepolisian lama dan kemudian awalnya dulu kemudian diminta untuk Brigadir Yosua dimakamkan secara kedinasan, tidak dikabulkan, dan hari ini kemudian dikabulkan kedinasan. Apakah ini tindakan korektif gitu dari atau sekedar memenuhi keinginan dari keluarga atau gimana Pak Beni? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa pada saat saya berkunjung ke rumah keluarga almarhum Yosua, kami menerima masukan, aspirasi, keluhan dan sebagainya. Di antaranya adalah keluarga menyampaikan pernah dijanjikan untuk dimakamkan secara kedinasan. Namun setelah ditunggu tidak terwujud. Di sini keluarga kecewa. Nah, aspirasi itulah kemudian kami bawa ke Jakarta. Kami sampaikan dan bahkan pada hari Senin itu kami bahas untuk bagaimana itu bisa diwujudkan. Nah, kita diskusinya ini gimana? Nah, kalau saya sampaikan bahwa ini berlaku asas praduga tak bersalah. Oke. Kalau seseorang itu dinyatakan bersalah sesuai keputusan hukum yang sudah inkrah, nah itu berlaku perkap. Ini kan belum, hingga akhirnya terwujud. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Kapolda Jambi dan jajarannya yang telah memfasilitasi dan yang telah melaksanakan pemakaman secara kedinasan, termasuk dalam pengamanan jalannya gali kubur dan otopsi yang berjalan dengan lancar dan baik. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Nelson Simanjuntak. Bang, jadi ini kan otopsi sudah dikabulkan dan kemudian dimakamkan secara kedinasan. Bagaimana respon dari pihak keluarga, Bang Nelson? Terima kasih. Di samping berjalannya waktu dan pengalaman, saya mengajak dulu
membingkai nalar berpikir dan nalar secara hukum. Pertama, apa yang kita minta dipenuhi. Ini dia ya. Oke. Salah satunya low level good, middle level, dan high level good. Ini sudah terpenuhi semua. Tinggal bingkai terakhir, apakah hasil-hasil ini harus intervensi lagi? Kita sudah percaya sepenuhnya sama forensik itu. Ada beberapa perbedaan, persamaan yang kita investigasi, maupun yang dengan temuan-temuan hari ini sepenuhnya terkeseriusan dan tentunya dibawa ke Jakarta, asal tidak ada lagi hal-hal baru yang bisa membuat nota yang tidak menggembirakan. Demikian. Bang Nelson, ini kan kita masih menunggu 8 minggu ya sampai kemudian hasil otopsi diserahkan kepada penyidik. Tapi posisi keluarga sejauh yang Anda baca, apakah kemudian akan menerima apapun hasil dari otopsi atau seperti apa? Tapi jawaban Bang Nelson setelah jeda berikut ini. Karena Slim Stevia, pemanis alami dari daun stevia. Rasa manis alami yang praktis dan nikmat. Ganti gula Anda dengan Tropicana Slim Stevia. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D 100% well everyday. Waktu mereka main di luar, mereka nggak bisa menghindar dari kuman penyebab penyakit. Karena itu, mereka perlu perlindungan yang selangkah di depan. Perlindungan Dettol efektif melawan kuman. 100% perlindungan lebih baik. Dettol. Ini Kalsel, salah satu kuliner otentiknya ada di Indomie Soto Banjar Limau Kuit. Gurih kuahnya endes, tapi limau kuitnya seger. Indomie Soto Banjar Limau Kuit, gurih segar kuah limaunya, nyaman banget. Saingan bisnis kadang tidak dapat dihindari. Namun, di saat tahap pengiriman, pakai Lala Move, daftar akun bisnis untuk solusi kirim barang yang lebih praktis. Lala Move, make a winning move. Yuh, saatnya pesta pasta kejutan rasa. Wow, delicious, yo! Coba semuanya sekarang. Pizza Hut, selalu lebih banyak pilihan. Baru bangun kerjaan udah numpuk. Aqua dulu. Sekali seperangkat alat sholat dibayar tunai. Paham? Silakan. Gak usah gugup, Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Ibu, cacingan dapat menyebabkan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun. Ada yang baru dari MyBox? Ada, baru, MyBox Plus. Ada apanya? Ada tambahan pilihannya. Ada yang lebih banyak lagi? Ada dong, MyBox XL. Baru, MyBox Plus dan MyBox XL. Selalu lebih puas kenyangnya. Tubuh kehilangan massa otot hingga 33% setelah usia 30 tahun. Minum Ensure 2 kali sehari, nutrisi lengkap dan seimbang dengan triple protein. Bantu jaga massa otot, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Ayo beli sekarang. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya ke Bang Nelson Simanjuntak, pengacara dari keluarga Brigadir Yosua. Bang Nelson, seandainya terjadi nanti hasil otopsi yang dilakukan oleh 7 dokter forensik independen itu mengkonfirmasi hasil otopsi yang pertama, itu kira-kira respon keluarga seperti apa? Apakah kemudian menerima itu sebagai sebuah memang kenyataannya demikian atau gimana kira-kira Bang? Terima kasih.
Sebagaimana tadi kita sudah informasikan, kita diberi hak kewajiban atas 2 orang dokter dan medis dari keluarga. Begitu selesai, kita ada rembukan keluarga dan beberapa catatan pandangan dari kedua dokter tadi menyampaikan apa-apa yang mereka ikut meliput visum mayat tadi. Dari sana, 2 minggu sebelumnya hasil investigasi kuasa hukum dan masukan catatan dari 2 orang medis keluarga, kita akan kompilasi, kita akan gabung, kita akan bicarakan hal-hal mana yang memang menjadi dampak kepada korban, atau memang korban yang salah, atau memang personil dari lembaga yang melakukan satu pelaksanaan perencanaan kegiatan kejahatan seperti ini. Oleh karenanya, keluarga, kuasa hukum masih tetap menunggu konfirmasi dari hasil 6 minggu lebih kurang. Apakah sudah bisa kita cek atau cross check dengan yang diberikan oleh lembaga kepolisian ke depan. Demikian. Kalau tadi pengakuan Baradae kepada Komnas HAM, dia mengakui ikut dalam penembakan. Respon dari keluarga gimana? Nah, ini dia. Berarti ada sebuah temuan baru. Selama ini tudingan itu kan bahwa ini yang kita hindari perselingkuhan yang dilakukan oleh klien kami. Tiba-tiba ada respon kembali yang sudah dilakukan oleh lembaga lain, maka kita akan ikuti lagi. Apakah cukup sampai di situ? Dan jangan lupa, beberapa hari yang lalu 11 saksi dari kita sudah tuntas dilakukan pemeriksaan, dan juga itu menambah wahana baru untuk memperdalam dan memperkaya di mana letak kasus ini bisa kita temukan perbedaannya. Demikian. Oke, baik Bang Nelson. Saya ke Pak Beni Mamoto. Pak Beni, apa yang akan dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia agar kasus Kompolnas yang akan dilakukan agar memantau agar kasus ini kemudian P21 dan bermuara ke pengadilan, atau seperti apa yang dilakukan oleh Kompolnas? Kami terus mengikuti apa yang sedang dilaksanakan oleh tim sus maupun tim penyidik. Jadi setiap ada progres kami berkomunikasi, mengupdate, kemudian juga dalam hal-hal tertentu kami juga turun bersama-sama. Ini dalam rangka memastikan bahwa semua dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Soal nanti endingnya kemana, ini tergantung dari hasil pembuktian yang dikumpulkan nanti. Pemeriksaan saksi-saksi, kemudian alat bukti yang ada, barulah nanti akan disimpulkan siapa tersangkanya, kemudian nanti kapan akan diajukan ke pengadilan. Semua ini sedang berproses. Mari kita tunggu sama-sama. Jadi endingnya pun belum bisa diprediksi. Apakah ini akan berhenti di kepolisian? Apakah penuntutan dihentikan oleh kejaksaan atau bermuara kepada pengadilan? Tentunya kita berharap ini semua transparan, dan yang paling transparan adalah dibuka di sidang pengadilan. Semua orang bisa menyaksikan, semua orang bisa mengikuti, sehingga tidak ada kecurigaan. Oke, kalau tadi Baradae sudah mengaku kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa ikut terlibat dalam tembak-menembak, apakah pengakuan serupa juga sudah diterima oleh Kompolnas? Kami sudah dengar, tetapi ini tentunya harus di cross check dengan saksi yang lain, kemudian alat bukti yang lain, barulah nanti itu sudah bisa dinyatakan cukup bukti. Oke, baik. Dokter Jaya, jadi yang sangat berpengalaman di forensik, apakah kemudian ketika atensi kasus itu begitu besar sampai Presiden berbicara 3 kali ke depan publik dan ke depan pemimpin redaksi, apakah mungkin sih kemudian kesimpulannya itu bisa lebih cepat daripada yang disampaikan oleh Dokter Ade yang bisa memakan waktu 8 minggu, Dokter Jaya? Begini Pak, kalau berdasarkan pengalaman, ini kan kasus ini adalah kasus luka ya. Kalau kasus luka itu sih sebenarnya kalau dengan pakai kasat mata itu sebenarnya begitu selesai otopsi ya udah bisa ngasih kesimpulan sementara Pak. Tetapi untuk dapat kepastian yang tinggi, tadi saya bilang ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan.
antara lain pemeriksaan terhadap jaringan. Misalnya contoh untuk mengetahui yang mana lebih dulu lukanya dibandingin yang lain gitu. Ya, itu apakah lukanya itu terjadi waktu masih hidup atau sudah meninggal. Nah, jadi itu yang memerlukan waktu. Sebenarnya kalau dilakukan secara speed lumayan kencang, sebenarnya 4 minggu cukup Pak, 2 sampai 4 minggu. Tapi saya mengerti dokter Ade itu memberi ruang yang lebih luas dengan mengatakan 4 sampai 8 minggu untuk memberi kesempatan in case misalnya ada ketidaksepakatan antar dokter, ya masih bisa konsultasi dengan dokter-dokter yang lain. Karena kita dokter forensik itu di Indonesia ada 200-an Pak. Yang 7 ini juga kalau misalnya nggak sepakat mereka masih punya kesempatan untuk itu. Tapi saya sendiri yakin itu pasti nggak sampai 8 minggu Pak. Lebih karena kehati-hatian ya Dokter Jaya sebetulnya ya? Betul Pak, karena gini, dokter forensik prinsipnya adalah melakukan yang namanya scientific criminal investigation. Nah, kami mempertaruhkan kredibilitas kami imparsial. Kami tidak pro ke kanan, tidak pro ke kiri. Kami cuma pro pada kebenaran itu Pak. Jadinya ini lebih ke arah hati-hati Pak. Oke, baik Dokter Jaya, terima kasih. Mas BK, jadi kalau dari perspektif hak asasi manusia, sebetulnya ending dari kasus ini tuh akan kemana sebetulnya? Ya, kalau kita bicara soal hak asasi manusia tentu adalah hukum yang paling tinggi. Karena di situ bisa ada jaminan perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. Siapapun begitu, termasuk warga negara biasa begitu. Itu yang kami harapkan di situ. Jadi persoalan ini menjadi persoalan perhatian publik. Tentu saja endingnya harus ada proses hukum apapun nanti yang didasarkan pada bukti-bukti yang memang bisa disetujui oleh penyidik dan yang lain sebagainya. Komnas hanya memastikan bagaimana kemudian semua ini bisa berjalan transparan, akuntabel, termasuk juga tadi yang saya sampaikan soal pengakuan-pengakuan ini harus dikonfirmasi ulang begitu. Proses hukum apapun yang terjadi ini sebetulnya apa? Berhenti di kepolisian, dihentikan penuntutnya di kejaksaan, atau berakhir di pengadilan yang terbuka semua orang bisa menyaksikan? Ya, ini kan proses masih berjalan, Mas Budiman. Saya kira kita juga masih harus menunggu, termasuk juga proses yang ada di Komnas, supaya tentu saja supaya kasus ini bisa terang benderang begitu. Apa yang akan dikejar dan dicari lagi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia? Ya, masih banyak sebenarnya tahapannya. Yang pertama tentu saja mengkonfirmasi ulang pengakuan-pengakuan yang ada, informasi-informasi yang ada, dengan bukti yang saintifik tentu saja. Terus kemudian kami masih punya proses meminta keterangan, termasuk juga keterangan dari Irjen Verdi Sambo dan istri untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang sudah kami dapat benar adanya atau bahkan bisa kebalikannya. Terus kemudian saat ini kami masih menganalisa soal CCTV, belum lagi soal handphone, karena ada informasi diretas begitu. Apakah peretasan itu benar? Kemudian apa saja yang diretas? Apakah handphone secara keseluruhan atau hanya aplikasi sosial medianya saja misalnya? Ini kan hal-hal yang masih harus kami kerjakan ke depan begitu. Verdi kapan akan dimintai keterangan oleh Komisi? Kami sudah jadwalkan, tapi tentu saja kami masih harus mencocokkan baik jadwalnya Komnas dengan kesediaan dari Irjen Verdi Sambo. Oh, jadi tergantung kesediaan dari Bang Verdi? Ya, artinya tapi kan komitmen dari kepolisian kan sudah ada di kami, sudah disampaikan ke Komnas HAM bahwa akan terbuka begitu dan akses dibuka seluas-luasnya. Jadi kami sudah siap dengan bahan untuk mengkonfirmasi Irjen Verdi Sambo, kami akan menjadwalkannya. Dan itu pasti akan terjadi pemeriksaan itu? Pasti terjadi. Pasti terjadi, hanya nunggu waktu. Ini nunggu waktu saja, termasuk dengan Bu Putri. Bu Putri juga akan ikut diperiksa? Iya. Kan minta perlindungan LPSK? Iya, kami punya mekanisme, saya kira kami koordinasi dengan LPSK dan yang lain sebagainya, saya kira itu mekanisme biasa di antara lembaga negara independen. Oke, baik. Bang BK, Pak Beni, Dr. Jaya, dan Bang Nelson, terima kasih telah bergabung di Satu Meja Doc Forum. Sudah 3 kali Presiden Jokowi memerintahkan agar kasus tewasnya Brigadir Yosua dituntaskan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lembaga pengadilan harus jadi muara untuk mengungkap kebenaran dan menghadirkan keadilan. Demikian Satu Meja Doc Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.
sepak bola bergengsi di daratan Jerman, DFB Pokal.